What's going on, guys, and welcome to Maraki English with Abby. Once again, the best place for you to learn your English and speak like natives, at least close enough. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንግዲህ ዛሬ እንዳያችሁ ተምኔው ላይ የዛሬዋ ትምህርት ትንሽ ጠር ያለች ነች። ቢጊነሮች ላይ ይሰራ ነበረ። ቢጊነሮች ላይ ይሰራ ነበር። beginning in the beginning. Oh, okay. Beginners. Begin. መጀመር ጀማሪ beginner. Hey, some beginners ላይ ይሰራ ነበር። ዛሬ ደግሞ የምንሰራው intermediate or advanced ሆናችሁ ነው። ኦኬ መካከለኛ ያላችሁ ወይ ደግሞ ከፍ ያላችሁ ነው። እና ዛሬ አዲስ እንግዳ ይላችሁ መጥቻለሁ። እንግሊዘኛን እንደ ሙዚቃ እንዳቀነቅን ስለረዳኸኝ አመሰግናለሁ ተብለው ጊታር ስጦታ የተሰጠው ባቱ Thank you. How you doing, Batusha? Yeah. How you doing, man? Everything good? Everything is Welcome great. to Market English YouTube family, man. Hi, These are guys. my people here. Hi, guys. How you doing? And then Nick. I'm doing great. How do you feel? Like, it's your first time to do YouTube video, right? Yes. Yeah, he's just warming up. Like, I'm excited. Are you? Yes, I am. Don't worry about it. If you're nervous, it's all good. Okay, Zai Laura, I'm like intermediate kahona. Okay. Or advanced kahona. ትንሽ ተጠራ ያለ ነገር ነው መቼስ ማውራት ያለብን አይደል? Yeah, sure. ለምሳሌ አሁን ውሃ በል ውሃ ምንድን ነው? Water. ና ጠጣ ውሃ በል Drink water. ምናምን እያልኩኝ መቼስ አላሳየህም አይደል? Yes. ትንሽ ተጠራ ማለት መቻል አለብን። Okay. ዛሬ ማውራት የፈለኩትኝ vocabulary እና expressions ነው የምናየው። Okay, all right. common vocabulary የተለመዱ ሁልጊዜ የሚያስፈልጉን ቃላቶች ተጠራ ያሉ ቃላቶች እና Alright. ከዛ ደግሞ expressions. Expression ምንድን ነው? Expressions ማለት they're words that we use to express something. So አባባሎች ናቸው. So በአማርኛ I don't think there's direct equivalent ያላቸው አይመስለኝም ግን so አንድ ነገር ኤክስፕረስ ለማድረግ የምንጠቀማቸው አባባሎች ናቸው። Very good. ለምሳሌ I'm busy በማለት ፋንታ ምን እንላለን? Occupied. I'm occupied. One. I'm swamped. I'm swamped. Very good. I'm a bit tied up. I'm tied up. Very good. My plate is full. My plate is full. አያችሁ አሁን መጣለት ማለት ነው። አንዴ ከጀመረ በኋላ መጣ። እነዚህ ኤክስፕሬሽኖች ናቸው። Yes. I'm occupied ስትል ግን you're just using a different vocabulary. ግን my plate is full ስትሉ ሳኔ ቢዚ ነው ያላችሁ ነው። ይሄ አጋለጽ ነው ማለት ነው። So ኤክስፕሬሽኖች ላይ እንሰራለን። የምንሰራው ውሃና ውሃ ምንድን ነው? Water. Yes. ውሃው መሻገሪያ አለ። እሱ ምንድን ነው? A bridge. Bridge. A bridge. በውሃና በድልድይ ላይ ተመሰረተን ነው የምንሰራው ነገሮች። All right. Okay. Water and bridge. Very That's good. it. Let's start with water. Let's start with water. Water. Nice. እስኪ water አለ አይደል? Yes. ውሃው ንጹህ ነው በለኝ እስኪ። The water is clean. The water is clean. Clear አይባልም እንዴ? ይባላል. The water is clean እና the water is clear. ስንል ያለው ዲፍረንስ ምንድን ነው? All right. So when we say the water is clean, it means it's not contaminated. It's not contaminated. አልተበከለም ማለት ነው. Clean water. If the water is clean, you can drink it. You can drink it. Okay. If the water is clear, you can see through it. You can see through it. በውስጡ ማየት ይቻላል ማለት ነው. Good. This is a glass. No, the whole thing. It's a table. It's a table. አጽዳው በለኝ እስኪ። Clean the table. Clean the table ነው የምንለው ወይስ clear the table ነው የምንለው? እሺ አሁንም we can say both. እሺ. If we say clean the table, that means from dirt. Okay. ስለዚህ ቆሻሻውን አጽዳው ይሆናል። እሺ. And clear ደግሞ ከሆነ አነሳሳው ያላል ነው ማለት ነው። ቤቱን አነሳሳው በለኝ። Clear the house. Very good. መንገዱን አነሳሳው በለኝ። Clear the road. ህንጻው አነሳሳው በለኝ። Clear the building, right? If you say clear the building, it means get everybody out. Yes. I don't so clear, clean. እንደዛ ነው. So anyways, you can say clean water or clear water, right? So ሄዳችሁ ወንዝ ቦታ ውሃውን ስታዩት ወይኔ ውሃው በጣም ንጹህ ነው ስትሉ the water is clear ነው የምትሉት because you don't know whether it's clean or not, right? Yeah, of course. ስታዩት ግን ንጹህ ነው አይደል? Nice. ልጠጡን ከፈለጋችሁ hey, is this water clean ትላላችሁ ማለት ነው. It's just a beginner stuff. ችግር የለውም. Okay? ከዛ በኋላ እንመጣና ውሃውን አትድፋው በለኝ። ውሃውን አትድፋው.
don't spill the water. You didn't get Oh, that one. sorry. It's okay. It's okay. It has to be good music. Okay. Don't spill the water. Don't spill the water. Yeah. Oh man. Buna inda fabi madanya. You spill my coffee. You spilled my coffee. Kalachu? Arif, right? Spill. Very good. Nice. Wow, yeah, fasasana walenya. The water is spilling. The water is not spilling. Come on. Bomba takaftualna. That's all you. Hey, the water is. The water is flooding. It's not flooding. It's not flooding. The water water is pouring. It's not pouring. It's not pouring. Pour maklas no, by the way. The water The water is. I don't know. Let water. me get you like. The water is running. The water is running. Yes, the water is running. The water is running. Well, how if I say, man, the water is running. Yes. I think I go my nose. I have a runny nose. I have a runny nose, or my nose is running. No, it's too smart. So nafsas run, spill, መደፋት ነው. Pour, መቅዳት ነው. Flood, ጎርፍ መሆን ነው. ያላቸው ነገሮች በሙሉ በዛው አካባቢ ናቸው, but not exactly, right? ይሄን ከመለስክልኝ በጣም አሪፍ። እሺ. What is it? Help me know. ነግረህ. Okay, never mind. ቅድም ውሃው ጽዱ ነው ስትል ነበር ያልከው? The water is clear. The water is clear. Yes. ደፍሷል ስትልስ? The water is not clear. The water is not clear. Come All on. right. Wait. The water is. ቀደሙት እንግዲህ እዚያ ከቀደማችሁ ታው ከባቱ ጋር ቀማችሁ እንትን የምትሉበት ነው ማለት ነው. Yeah. The water is. I got you. Don't worry about it. Man. You're not gonna. Don't forget it, all right? At last, the water is murky. Yes. All right. Murky water. Yes. Yeah, you know it. Yes, I Nice. Murky water. Yeah, like he was. The kids are swimming in murky water. Yeah. Right. The water is murky. Murky water. The water is clear. Clear water. Clean water. Okay. Nice. አሁን ከበድ ብል የሚለው ያገባን እቺ እኮ ገና መሞከር እኮ ነች። አሁን ትምህርቱ ከጀመረ እስካሁን እንደሰጠው ምንድን ነው? ቮካቡላሪ ነው ወይስ ኤክስፕሬሽን ነው? Now we're talking vocabulary. ቮካቡላሪ ነበር ስናወራ የነበረው። አሁን አንድ ስቴፕ እናደርግና ኤክስፕሬሽን ጋር እንመጣለን ማለት ነው። right? መጀመሪያ let's say I have juice. Okay, sure. ጁስ አለ። ጁስ ወፍራም ነው። The juice is thick. ወፍራም ምንድን ነው? thick. ፋትስ ግን ምንድን ነው? Fat and wafram. ምንድን ነው ታዲያ thick እና fat difference? So fat is for a person. Fat is for a person. ለእንስሳስ? That cow is very thick. Nope. That cow is. I don't know for. I think cow. you say fat. You say fat? Yeah. ለኤጆች ላይ ከሰው ውጭ ያሉ ነገሮች ለኤጆች ያው ለጠርዝ ምናምን ሲሆን ቴክነስ የሚለው የሚመጣው ከዛ ነው። ቴክ ለፈሳሽ ነገርም ቴክ ነው የምጠቀሙት። ቀጭንስ? ቀጭን is ten. ለሰውም ይሁን ለእንትንም ይሁን ten ነው የምጠቀሙት። ስለዚህ ጁሱ ወፍራም ነው በለኝ። The juice is thick. Very good. ጁሱ ቀጭን ነው በለኝ። The juice is thin. The juice is thin. That's what you say. Yes. Yeah, that's what it is. But we can also say slim for a person. Skinny, slim, ምናምን ያለ ይቀጥላል። Slim ማለት የሆነ ሎጋ እንደማለት ነገር ነው። Like, everything is coming together. Then ቀጭን ማለት ነው. Yeah, like I would go down that road, but we won't be able to get back quick. So, all right. እሱ ጋር እናቆመው። እሺ. So, ወተሩ ምንድን ነው? ጁሱ ምንድን ነው? The juice is thick. አቅጥ ነው ብለኝ። What? አቅጥ ነው ብለኝ። አቅጥ ነው። Wait. ጀምረናል። አንደኛችን ይሄ ነው። Ticken ከሆነ is like I'll ፈረው ይሆናል። But ticken. Yeah, that's it. I'm ticken. አንተክ ለራሳስባኝ አንተክ No, it's not wow. Damn. But she concentration ስላልሆነ ነው እንጂ but I don't know. Okay, nice. Okay, መቅጠን water down ነው የሚባለው። ውሃ ትጨምርበታለህ። Okay. ስለዚህ
So water it down. Water it down. Nice. If I give you alcohol, በጣም ጠንካራ ነው በለኝ. It's strong. It's too strong. So please Water it down. water it down. Okay? Water it down ማለት ማቅጠን ማለት ነው. Okay, okay. Right? So አሁን ይሄ ቀጥታ vocabulary ነው. Yes, yes. እንደ ኤክስፕሬሽን ስንጠቀመው okay? ምንድን ነው ይሄንን ጊታር ሰጥቶት እንደዚህ ምታረን ይሄን የማይፈልጉት ይጣሉበት ምናምን አልኩኝ. Come on man. Don't water down my success ካልከኝ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? Oh, so አታጣጥልብኝ. አታጣጥልብኝ. ማጣጣል የሆነ የሰውን achievement ወደታች ማርክ ሲሆን water down መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው. Right? Sorry to say this. Agree or disagree to okay? But most people water down our culture once they go to America. Agree. አሜሪካ ከሄዳችሁ በኋላ ማን ነበረ ስሟ እዚህ ደብሪቱ እኮ ነው ስሟ እዛ ስትሄድ ደቢ right She becomes Debbie. ችግር የለውም ደቢ እናንተን ነው ያስተማረን የምኖረው ሰው ጀሞ ይባላል so water down ማለት ነው So ማጣጣል yeah. እንደዚህ ነገር ማለት ነው right so good nice so እስኪ እንዴ ስኬትህን አታጣጥለው በለኝ Don't water down your success. Don't water down your success. Very good. Don't water down your accomplishments. Don't water down your accomplishment. Very good. Okay, ሌላ Alright. አንደኛውን ጀመርን ሁለተኛ Okay. እንዴ ነው like do you like teaching አልኩ እየሞከርኩት ነው ስትል do you know the expression test the waters? Yes. I'm testing the waters. Do you know the expression test the waters? Yeah, I'm saying I'm testing the waters. ምን ማለት ነው? It means I am trying something new. Yeah, I'm trying something new. Yeah, but I'm not fully invested in it. I'm just experimenting. Like, experiment ያደረጋችሁ ከሆነ Let me see how it goes. Yeah, I'm just trying to test the waters. Waters S ናለበት. You should taste the waters. Yes, that's right. Okay? Right? Good. Nice. እሺ good. እስኪ እንደዚህ በለኝ አሁን ብዙ ሰዎች ስኬትህን ለማጣጣል ይሞክራሉ በለኝ A lot of people try to water down your success. A lot of people try to water down your success, right? Good. ለመሞከር ድፍረቱ የላቸውም but they don't dare to taste the waters. Very good. ራሳቸው themselves, yes. Very good. እስኪ አሁን አልኩትን እስኪ በሉኝ ትደግሙልኛለህ ብዬ አስባለሁ አንተ All right. A lot of people water down on our accomplishments. አሁን የለውም A lot of people try to water down on our success. አሁን የለውም A lot of people water down on there's no on? There's no on. A lot of people water down our success. Good. But they don't dare to taste the waters themselves. Very good, yeah. A lot of people try to water down your success, but they don't dare to taste the waters themselves. ግን ራሳቸው ለመሞከር አይሞክሩም good ከቤተሰብህ ውጪ በላይ Without your family. Yeah, except your family, right? Oh, except your family. ከቤተሰብህ በስተቀር ምክንያቱ because ቤተሰብ ከባዳ ይቀርባል ብለድና ወተር ያለበት ኤክስፕሬሽን ምንድን ነው Blood is thicker than water. Good. Blood is thicker than water. Do you know this expression? አሁን እዚሁ ጋር ቴክ የሚለውን ነገር እያወራን ነበር ቴክ ማለት ወፍራም ነው ብያቸዋለሁ so blood is thicker than water ቃል በቃል ስናየው ደም ከውሃ ይወፍራል ማለት ነው ይሄ ማለት that means so random person stranger ይልቅ so ከዘመድ ጋር ያለን connection is more stronger. Very good. እንደዛ ማለት you have a friend you have your brother yes okay you can only save one of their lives ከወቱ አንዱ ህይወት ነው ሴቭ ማድረግ ያለብህ ማን ነው የምትመርጠው አልኩህ my brother እኮ ስለዚህ ምን ትለኛለህ በዛው I say blood is thicker than water. Yeah, blood is thicker than water ካላችሁ ከወንድሜ ጋር ያለኝ ግንኙነት የበለጠ የጠነከረ ነው ያላችሁ ነው ማለት ነው ሶስት ኤክስፕሬሽን እንደ ቃል ጨረስን ማለት ነው all right ሶስት ኤክስፕሬሽን የምንድን የውሃ ቀጥሎ ድልድይ ጋር እንገባለን ኦኬ okay so የመጀመሪያም ነበር ያልኩህ ማቅጠንም ነበር ያልኩህ water down ቀድማችሁ የመለሳችሁ ኦኬ መሞከር አንድ ነገር ምን ይባላል taste the waters. Very good. I just want to taste the waters ካላችሁ መሞከር እፈልጋለሁ ያላችሁ ልክ ይኸውላችሁ እኔ መስላችሁ ማሰብ ያለባችሁ when you go swimming you don't just jump in the lake right first you dip your toes exactly this is actually another expression I'm just dipping my toes in the world of teaching English but how's it yeah I'm dipping my toes yeah like
It's like I'm just trying something new. Yeah, that's what it means. Yeah. ከዛ በኋላ ቤተሰብ ይበልጣል ከምናምን ስትል ነበር ያልከው? Blood is thicker than water. Very good. ስለዚህ ስለ ዋተር ጨረስን። አንድ የከበደ ምን ነበረ? ውሃው ደፍርሷል ምን ነበር የምትለው? It is a murky water. አንበሳ ይኸው በዚሁ ተቻለ. This is how we go, bro. እሺ አሁን ወደ ድልድይ ጋር እንግባ። All right. ድልድይ ምንድን ነው? ድልድይ is bridge. Bridge. Yes. መጀመሪያ የሚመጣው ኤክስፕሬሽን ነው አይምሮስ ከብሪጅ ጋር ሲመጣ? Bridge, water under the bridge. Water under the bridge አለ. And we'll cross the bridge when we come to it. Cross the bridge when we come to it አለ. ሌላ that's it. Very good. አምስት ነው ያለው ሁለቱም መልሶታል። ስለዚህ ከአንደኛውን ጀምር። All right. First expression. Bridge the gap. Bridge the gap. That is to close in the gap. Yeah, what does it mean? Gap አለ አይደል? Gap ማለት ክፍተት ነው። እዚህ ጋር አለ፣ እዚህ ጋር አለ አይደል? So we're bridging the gap ካለ ይሄኛውን gap በቃ በእኔና በሱ መካከል አለው ደፈን ነው ማለት ነው። So ይሄ ማለት ነው to come up with a solution for a problem. Yes. For example, Maraki English is to bridge the gap of people who want to learn or who want to speak English. እናንተ እንግሊዝኛ መናገር ትፈልጋላችሁ እዚህ ጋር ነው ያላችሁት አይደለ? እኛ ደግሞ ለነው እዚህ ጋር ነው አይደለ? ሶ መሀል ላይ ምን አለ? እናንተ እንግሊዝኛ መናገር ትፈልጋላችሁ እዚህ ያለው እዚህ ጋር ነው አይደል? እናንተ ደግሞ ያላችሁት እዚህ ጋር ነው። መሀል ላይ ክፍተት አለ። እኛ መተን ይሄንን እንገጥመዋለን ማለት ነው። So bridge the gap. እስኪ በሉት bridge gap. Bridge the gap. Very good. እስኪ በለው bridge the gap. Yeah, like make it a sentence. Okay. Are trying to bridge the gap between accessibility and English. All right, not bad. Not bad. All right. Okay, I can do that. I can do that. እስኪ መንግስቶቹ በመሃል ያለውን ክፍተት ለማጥበብ እየሞከሩ ነው በደኛ all right, the government is trying to bridge the gap between the poor and the rich. Very good. Nice. በዚህ ጋርና በደሃና I mean, በደሃና በሀብታም መካከል ልዩነት ለማጥበብ እየሞከሩ ሲሉ they're trying to bridge the gap ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው. The first one is this. If you don't know it, you should know it. First one. መጨረሻ ላይ ሁሉንም ያዘ ጠይቀሃለሁ መናገር ይኖርባል። ሁሉንም ያዘ ረጅም ንግግር እናደርጋለን። ኦኬ ቀጥሎ burn the bridge. Burn the bridge. Do you know this one? Yes. ምን ማለት ነው? Burn the bridge ማለት like so ወደ አንድ ነገር ላለመመለስ መሀል ላይ ያለውን ድልድይ ስንሰብረው ማለት ነው። ኦኬ የሆነ ነገር ላይ መመለስ ስትል so የሆነ bad conflict አጋጥሞ ምናምን or ደግሞ የሆነ ከባድ ነገር ስንመጣ so ያንን ነገር ለማቆም ስንሞክር we burn the bridge. Close enough. Okay. Burn the bridge. አሁን ጓደኛዬ ካለ ጓደኛዬ ጋር እንደፈለኩ ሄዳለሁ እንደፈለኩ ሄዳለሁ በቃ በደንብ አዋራዋለሁ አይደል? አንድ ቀን ተጠላና ሂድ አንተ ክፉ ምቀኛ ማላቀ መሰለ ደሞ ካንተ ጋር ጓደኛዬ መሆኔ ቱ እንደዚህ ጠምብኩሳሱ ዳጠፋ አነሳውስ ማለት ነው ጓደኛዬ አስቡ እንግዲህ በቃ ላይ ምንም የቀረኝ ነገር የለም። ከዛ በኋላ መለሳለሁ የሰውዬ ጋር no አትመለሱ። ሰውን ማስቀየም ሰውን እንዳትመለሱ አድርጋችሁ if you ruin your relationship, you can say I burnt a lot of bridges. Yeah, there are a lot of people that burnt the bridges with me, but it's okay. You're always invited. You can come back. It's all good. So, burn the bridge. Nice. So, መቋረጥ አልፈልግም በለኝ እስኪ he doesn't want to burn the bridges. Very good. He doesn't want to burn the bridges. ከብዙ ሰዎች ጋር ተቋርጠለው ምናምን በለኝ I've burned the bridges with a lot of people. Very good. Wait, simply I burnt a lot of bridges ለመጠቀም ትችላለህ ማለት ነው። Okay. በለኝ እስኪ I burned a lot of bridges. እስኪ አትቋረጥ ከሰው ጋር በለኝ Don't burn the bridges. በቃ አለቀ። Okay. People ምናምን የሚሆን ነገር አያስፈልግም because like by on its own, like the word bridge, like you know that's what it means. To lose your relationship with a lot of people, right? So burn the bridges. Good. መጀመሪያ ምን ነበር ያለው? We say gap the bridge. Very good. No. You don't gap the bridge. Bridge the gap. Bridge the gap. Bridge the gap. Yeah, like come on, man. Let's try to bridge the gap. All right. Very good. That's the first one. The first one is bridge the gap. Very good. We're not cutting it. No, we're cutting it. Okay. The second one? The second one is burn the bridges. Burn the bridges. It means to means ruin your relationship with someone. Very good. Nice. We'll cross that bridge when we come to it. We'll cross that bridge when we come to it. ምን ማለት ይመስላችኋል? እሱ ኦልሬዲ ስላለው እኔ እናንተ ጋር አወራ
ጥሩ እኮ ነው ቢዝነስ መጀመሩ አሁን ግን ወደፊት ቢዝነሱን ጀመርን after we start the business you know if you couldn't find the supply what's going to happen you know like in 3 years time we're going to run out ከሶስት ዓመት በኋላ ምናምን እንጨርሳለን በቃ ነገር ያልቃል የዛኔ ምን ይፈጠራል ስትሉኝ እኔ ምን አልኳችሁ we'll cross the bridge when we come to it yeah we'll cross that bridge when we come to it አልኩ ምን ማለት ይመስላችኋል ያን ድልድይ ስንደርስበት እንሻገረዋለን ማለት so ፕሮብሌሙ ልክ ሲመጣ ሶልቭ እንዴት እንደምናደርገው እናስባለን very good ሲደርስ እንጨነቅበታለን ለማስፈልገው we'll cross that bridge when we come to it beautiful we will worry about that problem when that problem comes the problem is there we're here so why we worry about that right there now አያስፈልግም we'll cross that bridge when we come to it ጸደግ ይዘኛ by the way is a ነገር ከተናገራችሁ like your English is there up there right obviously we're going to have a lot of problems when we start new business but we can't worry about all of them right now we'll cross those bridges when we come to them right yes and yeah we should start something the fear of starting something there's a lot of fears so very good. What we need to do is we'll cross the bridge when we come to it yeah when we come to it plus right now with this business we're not just trying to make money we're here to gap the bridge bridge the gap bridge the gap bridge the gap yeah no we're here to we're here to bridge the gap yeah like and once we get successful people are going to be envy and they'll try to obviously burn the bridges no they'll try to water us down yeah they'll try to water down our accomplishments but it's fine right okay right yes nice we're not going to burn the bridge yeah we're not going to burn the bridge yeah we're not going to burn any bridges with anyone yes, that's cool yeah መጨረሻው okay water under the bridge water under the bridge ምን ማለት ነው water under the bridge so ቃል በቃል ከታየ ከድልድይ ስር ያለ ውሃ ማለት ነው water under the bridge ከድልድይ ስር ያለ ውሃ ማለት ነው ግን what does it really mean so it means if you really think about it so ከድልድይ ስር ያለ ውሃ it's not going to stay long ይሄዳል so water under the bridge ማለት በቃ አንድ ነገር አልፏል ማለት ያለፈ ነገር ነው ምንም እኛ ጋር መጥቶ አፌክት ያደርጋችሁ እንደፈለገ ቢፈላጨቅ እንደፈለገ እንደዚህ ቢል ድልድይ ላይ ያለ of course like ድልድዩ ከፍ ካለ አይነካችሁ so እሱ በቃ ያለፈ ነገር ነው አትጨነበት ማስፈልገው is water under the bridge ብላችሁ ዘጋብቻላችሁ ማለት by the way back I'm sorry for what I said last time I don't want to burn any bridges you know like you're a good guy but I got emotional and I said what I said bro yeah it's okay man it's water under the bridge የሰማችሁ ነበር let's go ከመጀመሪያው ጀምሬ ቶሎ እጠይቅሃለሁ okay የሚጠጣ ውሃ is clean water very good መዋኘት የምትችሉበት ውሃ is clear water good የclear water ተቃራኒ የደፈረሰ ውሃ ማስፈልጉ 1 2 3 murky water very good ውሃውን አትድፋው 1 2 3 don't spill the water ውሃው እየፈሰሰ ነው 1 2 3 the water is running very good nice አቅጥነው 1 2 3 water it down good ያ ትርጉም ያለው ምናቃል አይደለም good መሞከር አንድ ነገር 1 2 3 taste the waters very good taste the waters very good እንዴ ዘመድ ይሻላል ከባዳ 1 2 3 blood is thicker than water very good nice ያለን ክፍተት ማጥበብ 1 2 3 bridge the gap very good nice ከአንድ ሰው ጋር ያላችሁን ግንኙነት ማጣት መቆራረጥ 1 2 3 burn the bridges very good nice እሱን ስንደርስ እንጨነቅበታለን አታስበው 1 2 3 we'll cross the bridge when we come to it very good nice የመጨረሻው ይሄ ያለፈ ነገር ነው 1 2 3 yeah it's water under the bridge give it up for Batu so እናንተ ስናገኛችሁ አሳውቁን እንግዲህ ይሄን ይመስላል like it's a little bit I think the lesson is fit for intermediate right yeah good but you have to use it though yeah you have to use it yeah I think the reason that you remembered
we'll cross the bridge when we come to it, or what are under the bridge, or burn bridges even, like it's because you use them always, right? Yes. You use them frequently, yeah. These are super common ones, right? They're very common. They're very common. Yeah, so like if And you're, anybody would get it if you use them. yeah, like anybody. That's why he got it. You know, like we didn't get ready. I just sat down, jotted these down, and then like I came and I asked him, and he answered most of them. So, and as you know, ማለት ነው እስኪ ባቱ ጋር እንደዚህ አይነት ኮንተንት ተመችቷል ለምትሉ ኢንተርሚዲየቶች በጣም እንትን እንዳልኳችሁ አውቃለሁ፣ እንዳስራብኳችሁ አውቃለሁ። ብዙ አሰራውላችሁ ነበር ጀማሪዎቹን እንዲከፍ እናርጋቸው ብዬ ነው። So, if you like this, let us know in the comment. በጣም ደስ ብሎናል እስካሁን ስለቆያችሁ ስንዳገኛችሁ ኮሜንት ላይ ንገሩን. Till we see you next time. One love.